Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Questo è un appuntamento dal sapore internazionale perché abbiamo la fortuna di avere in collegamento con noi uno dei più importanti giornalisti d'inchiesta del mondo anglosassone e non solo, è con noi Duff McDonald. Grazie per essere con noi e per aver accettato il nostro invito. Thanks for having me. Bene. Grazie per avermi invitato. Come al solito queste nostre interviste sono coadiuvate, rese possibili da Paola Amaldi, che anche in questo caso sarà per noi indispensabile per capire, per intervistare Duff McDonald. Grazie Paola. Mio piacere e onore. Allora, Duff McDonald ha scritto un libro molto importante, molto venduto e molto letto. Facciamolo vedere, eccolo qui. La storia di McKinsey è una storia particolarmente diciamo, controversa. McKinsey, come sapete, è una grande società di consulenza ed è tornata e diventata di attualità adesso in Italia perché Mario Draghi ha deciso di avvalersi di questa grande società per spendere meglio, almeno così dice lui, per pianificare la spesa dei soldi che arrivano dall'Europa con il Recovery Plan. Puoi chiedere intanto, Paola, a Duff cos'è McKinsey? The premise was that Draghi intends to engage with the McKinsey company to get some support in managing the recovery fund you're going to be getting from Europe. And the question is, can you please tell us a bit about the firm? What is McKinsey? McKinsey is what you would call management consultants or strategic consultants. They've been around about 100 years, and they position themselves as advisors to what we call the corner office in the US, the CEO, or whether it's a prime minister or president. And they are essentially mercenaries for hire, quantitative mercenaries for hire. They get brought in to help execute, to help devise and execute strategic plans with a very, very heavy emphasis on quantification. McKinsey sees the world through numbers, just like the business schools that most of them come out of. Okay, well, yeah. Dunque, McKinsey è una società di consulenza, di consulenza a grandi manager. In particolare McKinsey fornisce la propria consulenza ai top level, cioè presidenti, primi ministri, e McKinsey è sostanzialmente una sorta di mercenario per assumere dati. Questo non ho capito benissimo, però sottolinea che la cosa importante di McKinsey è che McKinsey tratta i numeri, cioè McKinsey sostanzialmente ha a che vedere con i numeri, pianifica strategie basate sui numeri, su dimensioni quantificabili. McKinsey da quando comincia ad avere tutto questo potere e questa importanza? Quando diventa centrale nel definire la politica dei governi? Quando entra nelle grazie dei grandi decisori? Scusate, ho dimenticato di tradurre che McKinsey ha detto che ha circa 100 anni che opera, ma adesso gli domando più precisamente da quanto quando tempo inizia, diciamo, la vera scalata del potere di McKinsey e perché? Okay, so can you tell us when do you think McKinsey has really gained the centrality and the power with the governments that it has, and why? How did it get to be so powerful? McKinsey first started working for the U.S. government in the 1940s, and they ended up leaving government advisory for a few decades, in large part because they couldn't charge the fees that they could to corporate clients. But in the last 25, 30 years, they have rebuilt and built globally a government advisory business. And I think the reason that they've been so successful at this is that because politicians everywhere are terrified. They're terrified of losing. One word I missed, sorry. Otent. I missed one word. What did you say? Sorry, otent. Often. Often. Oh, sorry. So politicians are terrified of losing the next election. And as I mentioned before, as we have become an increasingly quantified civilization,
the thing that we demand of our politicians is that they can point to some numbers that are going in the right direction. And that's what McKinsey specializes in. Ok, thank you. Ok. Dunque, avevano un certo successo, hanno cominciato a operare negli Stati Uniti negli anni 40, però poi hanno lasciato questo ruolo temporaneamente questo ruolo di consulenti, perché avevano delle tariffe. Did you say that the charge were too high? That's why they left the government. Yeah, but that was in mid-century in North America, and but apparently they've been able to persuade governments to pay their higher fees. Ok, scusate, volevo essere sicura di aver capito bene. Negli anni 40, più o meno la metà del secolo scorso, per qualche decade hanno abbandonato il loro ruolo di advisor al governo, perché le loro tariffe erano troppo alte, però poi qualche decennio dopo sono riusciti a convincere di nuovo i governi a pagare queste tariffe molto alte, e la loro forza è nel fatto che loro forniscono sempre delle cifre, dei numeri, delle previsioni, e la loro forza sta nel fatto che i politici hanno sempre timore di perdere le elezioni, di perdere il loro ruolo, e McKinsey dà in qualche modo loro una fiducia nel saper padroneggiare quello che è il futuro, quello che sono le incertezze, attraverso la produzione di stime numeriche. Questo è il loro forte. Ecco, quindi sono più dei profeti, diciamo, che non dei matematici. Ma di chi è McKinsey? Chi controlla McKinsey? Who's controlling McKinsey at the moment? It's owned by the partnership. So it's the current partners control the firm. There's several hundred of them, but it's privately owned. Ok, sono diversi partners e al momento sono privati. Ci sono molti partners che Ma chi sono? Ci sono le solite banche d'affari dietro McKinsey, non so, c'è Morgan Stanley, JP Morgan, BlackRock, cioè ci sono i soliti colossi dietro McKinsey. Chi sono i soci di maggioranza? Are the usual big bankers behind McKinsey? Who are the major stakeholders? Shareholders. The major shareholders of McKinsey are the partners of McKinsey. They don't have outside ownership. The involvement of the banks you can see as following. McKinsey is an advisor to almost all the world's large companies, especially publicly traded companies, especially banks. And the reason for that is because banks are nothing but a big pile of numbers, right? Okay. So McKinsey specializes in helping companies tweak their numbers. It is natural that the banks are some of their most valuable clients. So they end up working with the banks a lot, but the banks don't own McKinsey. McKinsey partners own McKinsey. Allora, le banche, ok, comincio solo dalla fine per dire che le banche non posseggono, non hanno nessuna azione nella società. McKinsey è posseduta dai partner McKinsey lavora soprattutto per le grandi corporazioni, per i governi e per le banche, cioè McKinsey lavora per le banche. La ragione per cui è così apprezzato dalle banche è che McKinsey aiuta a girare le cifre, cioè a far tornare i conti, diciamo. Ecco, quindi sono esperti in finanza creativa, ecco, diciamo così. Volevo capire anche questo. La storia di McKinsey è costellata anche da fallimenti? Can we say that McKinsey has also a number of records of failing records? In the records, they have failing. Have they had failures? Failures, yes. So it's an interesting question. Most of McKinsey's work is advisory work, right? So they come in and give people ideas. And whether or not those ideas are good ideas, it depends on both execution, but also who you're talking about. Who is it good for? Who is it not good for? McKinsey was behind Enron. They helped promote Enron, one of the greatest corporate failures in history.
Their advice ruined Swissair. And several other, General Motors, their advice put General Motors on, at the back of the line in auto manufacturers for decades. These days, though, I think if you want to talk about failures at McKinsey, you want to talk about failures of ethical or moral considerations. Their work in South Africa for the corrupt government of Jacob Zuma is appalling. Their work for Purdue Pharma, helping fuel the opioid crisis in the United States, is appalling. Excuse me, Purdue, say this again. Purdue Pharmaceuticals. Pharmaceutical, okay. They're the makers of OxyContin. And McKinsey was, just caught red-handed, helping Purdue figure out ways to maximize sales of OxyContin, including offering rebates to pharmacies and doctors for prescribing them, basically paying people for the amount of oxy they moved. So without any regard for public health, that's a moral failure of epic proportions. Okay, grazie. Because you talk a lot, then I'm left a little bit. Allora, just a second. Allora, ok, la domanda era sui fallimenti. Allora, dunque, bisogna dire che McKinsey fornisce suggerimenti, consigli, di fatto, tra i fallimenti più grandi, relativi ai fallimenti che loro hanno dato, relativi ai suggerimenti che loro hanno dato, c'è Enron, che era una grande ditta di fornitori di energia, e quello è stato un grossissimo fallimento, dietro alla linea aerea Swiss, dietro alla GM, cioè queste sono tutte società che sono fallite grazie ai consigli ricevuti da McKinsey. Inoltre adesso però si tratta più di un problema etico, cioè McKinsey è coinvolto nel dare sostegno, suggerimenti a gruppi o società non etiche. Per esempio McKinsey sta dando in questo momento consigli, sta sostenendo il governo corrotto in Sudafrica, oppure McKinsey ha fornendo la propria consulenza alla ditta Pharma Oxin, e lì ho perso un po' il nome, però si tratta di una ditta farmaceutica che fornisce dei prodotti, credo, tossici, e praticamente McKinsey sta suggerendo alla ditta farmaceutica come vendere questi prodotti. Io posso chiedere un po' meglio su questo? Perché su questo aspetto che è interessante, vorrei chiedere a Duff McDonald se è a conoscenza di eventuali rapporti di consulenza fra McKinsey e le grandi società Big Pharma che producono il vaccino, che hanno un ruolo, diciamo, in questa pandemia. Yes, okay. Speaking of the support that McKinsey has been given to the pharma that you mentioned before, are you aware of any other support that McKinsey is providing to other big pharmas, particularly the big pharmas involved in producing vaccines? No, I'm not. I know that they have in the United States, they have tens of millions of dollars in contracts with local governments to help in COVID relief efforts, whatever those may be. I wouldn't be surprised if they had some involvement in the vaccine stuff, but I don't know of anything specifically. They certainly got work in the United States responding to COVID relief. And about that, I would suggest it as an example of just what this company will do to get to make money. At a time of humanitarian crisis, when millions of people were pushed out of work and they needed money, and in the US in particular, right, they just sent checks to taxpayers whose tax forms made them eligible. This last point. What did you say about tax? So in the U.S., you get COVID relief in the legislation if you make a low enough amount to qualify, right?
Yes. So that seems very straightforward to me. Humanitarian crisis, government sending money to people in need. And McKinsey somehow finds a way to attach itself to that money flow. So people are desperate, people need help. McKinsey finds a way to sell the government on giving it some of that money to help with the effort. It's sycophantic, parasitical. Ci sei, Paola? Sì, sì, l'ultimo punto. Allora, lui dice che McKinsey, che lui sappia, non è coinvolto con nessuna ditta farmaceutica che produca i vaccini, però sa che McKinsey è coinvolto nella gestione della crisi Covid nei vari stati statunitensi, e in particolare lui parla di al momento parla della crisi umanitaria che c'è, cioè tutte le persone che sono senza lavoro. In questo momento il governo sta fornendo dei sussidi alle persone che sono disoccupate, e McKinsey sta trovando il modo di inserirsi in questo flusso di denaro che è in corso in questo momento tra il governo e l'aiuto che provvede a questi cittadini. Ma non ho capito come fa a inserirsi, non ho capito il meccanismo. Ma adesso glielo chiediamo. Quindi, da quello che abbiamo capito, Paola, McKinsey quindi sta lucrando sull'emergenza e sfruttando la povertà crescente, per arricchirsi sulle spalle dei poveracci che diventano tali in virtù dell'emergenza. E questa è la tesi. Esatto, questo è il no. Cioè, glielo puoi spiegare come fa? Cioè, se è d'accordo con Biden, se lo faceva già con Trump? Yes, yes. Okay, so we are summarizing essentially what you are saying is that McKinsey is really capitalizing and exploiting the humanitarian crisis ongoing by somehow taking advantage of the flow of money going from the government to the citizens. Exactly. Okay, so we would like to know whether this has been going on earlier or this is continuing to go on with the Biden administration. Oh, I wouldn't be surprised if it even picks up in the Biden administration, because in the United States, the Liberals party are very much of a progressive mind. They think that we can optimize our way to a better society. Okay. So the liberal arm of the United States is very much believes in expertise, right? Mm-hmm. So they will most certainly, like McKinsey was very, very, very present in the Obama administration. Okay. Probably less so in Trump, and probably increasing in Biden. Okay. So, non sarebbe sorpreso di vedere che McKinsey continua ad avere un ruolo nell'amministrazione Biden, perché i cosiddetti progressisti ritengono che si possa ottimizzare il benessere, diciamo, economico, e McKinsey era sicuramente molto presente nell'amministrazione Obama, meno nell'amministrazione Trump, e adesso si aspetta che la sua presenza sia crescente nell'amministrazione Biden. Quanto McKinsey influenza i governi, specie quelli globalisti e progressisti? È a conoscenza del passaggio di alcuni politici importanti americani da funzioni pubbliche a ruoli privati dentro la società di consulenza McKinsey? C'è quel famoso fenomeno delle porte girevoli, riguarda anche McKinsey e il governo americano? To what extent McKinsey has an influence on the globalist government, and to what extent you think that people who were in charge of public administrative functions have now played a role, are now working within McKinsey? To what extent do you think that we have the so-called rolling doors, so that people that at times are in politics, then they become involved in private consulting? McKinsey very much makes use of revolving door. In the United States, several McKinsey partners have worked in different administrations. I want to go back to what I was saying earlier. Because we have become a
society that only believes numbers and some kind of suggestion of a scientific analysis of a situation. We want people to tell us what's going to happen in the future, and then we want them to help us navigate that scary future. McKinsey, through the McKinsey Global Institute, puts out all manner of reports on things like water, climate, gender equality, income equality, and all these numbers. They will point into an imaginary future and say, this is terrifying. You need our help. So they scare us on the one hand with dire predictions, which are all imaginary because you can't predict the future. And then they step in and offer their help to help us avoid those numbers which they made up in the first place. Yes, ok, clear. Ok. Parto dall'ultima parte, scusate. Lui è tornato sul problema. Scusate. Sì, Francesco, lui sostiene che in effetti c'è questo problema delle porte girevoli, che diverse persone che lavoravano nell'amministrazione centrale poi sono state partner di McKinsey. Poi è passato a spiegare il fatto che McKinsey offre, loro sono molto bravi, sono degli esperti per così dire, che contrasta con la nozione di specialista, questo McDonald voglio dire, McDonald dice in McKinsey ci sono degli esperti, cioè sono delle persone che sono capaci di trattare con i numeri, ed in particolare la loro specialità è quello di fornire delle previsioni su scenari futuri che loro rendono catastrofici. Per esempio loro producono dei rapporti relativi al clima, alle acque, alle qualità, all'eguaglianza di genere, e producendo questi rapporti terrificanti incutono un grande timore per il futuro, e poi loro stessi intervengono e dicono: bene, questo è il futuro, questi sono gli scenari, sono spaventosi, ma noi veniamo e vi possiamo aiutare. Quindi loro forniscono una consulenza su scenari futuri che loro stessi hanno immaginato e creato. Ecco, insomma, quindi sono delle Cassandre moderne, diciamo, che fanno vedere un futuro catastrofico e poi ti dicono: vabbè, se lo vuoi evitare ci siamo qua noi. E al corrente Duff McDonald di eventuali conflitti di interessi di McKinsey con i diversi stati che si sono avvalsi della consulenza di questi esperti? Are there any conflict of interests between McKinsey and the various states that have indeed made use of McKinsey consultancy plans? I think McKinsey claims to put its clients' interests first. And in doing so, seems to not pay attention to their own interests. There may be no firm on the planet that is rife with more conflict of interest inside of it. In one example, for example, this is not COVID, but in a bankruptcy in the United States of a company called American Natural Resources, a coal company, they were hired by that company to help maximize the value of that bankrupt estate. So basically selling the coal for as much money as possible. At the same time, they were working for US Steel, who was ANR's largest customer, tasked with minimizing the cost of coal purchases. So McKinsey is working two sides of a sale. Yeah. You see what I mean? Yeah. So excuse me, the US Steel was trying to minimize the cost of steel, the cost of coal. And they were also working for the company selling the coal, trying to maximize the sale price of coal. You cannot meet both of those objectives at once. And yet it turns out the same consultants were working for both companies. Ok, allora lui dice che ci sono dei conflitti di interessi, ci sono moltissimi conflitti di interesse nel modo in cui McKinsey gestisce i propri business. In particolare da un esempio che negli Stati Uniti loro hanno fornito la consulenza ad una società che si chiamava
American Natural Resources, risorse naturali americane, che vendeva carbone, e McKinsey doveva aiutarli una società che stava andando in bancarotta, ma doveva aiutarli a vendere il carbone al più alto prezzo possibile. Allo stesso tempo McKinsey stava lavorando per la US Steel, cioè l'acciaio, che era un loro grande cliente, a cui naturalmente dava consigli per come fare per acquistare il carbone a prezzo minore. Quindi McKinsey stava lavorando allo stesso tempo per due grandi corporazioni e con interessi completamente conflittuali. Ecco, qua somigliano un po' ai cugini Posalacquaglia, che erano testimoni pro e contro della stessa causa, ma non so se si guardano Totò pure negli Stati Uniti d'America, non credo. Quindi è chiaro come si muovono queste grandi compagnie globaliste. Puoi chiedere a Duff, secondo lui, che cosa viene a fare qua in Italia, se ci dobbiamo aspettare, diciamo, che facciano danni più di quelli che ci sono già, insomma. Yeah, Francesco was referring to a comic actor in the 50s who was essentially impersonating this conflict of interest. Okay, so it's called Totò, just for the sake of information. So can you imagine what is McKinsey going to do in Italy? What his role is going to be in managing our crisis and supporting the government? So they will do whatever Mario Draghi asked them to do, right? The thing about McKinsey and its obsession with client interest is that they don't seem these days to spend a whole lot of time thinking about what the right thing to do is. They do what they're told. Mm-hmm. They're mercenaries. Yes. So if the goal is a quick sale, there will be a quick sale. If the goal is to, spend more time on this one particular asset, then it'll do that. If the goal is to help rewrite a numerical future so that it makes a more convincing case for the sale of this asset or that one, then they will do that. They are optimizers. They're people whose expertise is fiddling around with numbers. Okay. Yes, ok. So essenzialmente loro faranno tutto quello che Draghi gli chiede di fare, cioè loro non sono più una società che veramente analizza il problema e offre soluzioni adatte, ma loro sono sostanzialmente al servizio del proprio cliente, cioè fanno quello che il proprio cliente vuole, indipendentemente dalla bontà, dalla giustizia o dall'efficacia della soluzione richiesta. Allora, per esempio, loro sono dei mercenari, lui dice. Cioè, soddisfano il cliente a pagamento. Diciamo, ecco, ma lui dice se Draghi gli chiede di prevedere un futuro economico dove la vendita di un certo assetto è favorevole, loro gireranno le cifre per far vedere che quella vendita fatta in quel modo è favorevole all'economia italiana, cioè loro gireranno i numeri così come farà comodo a Draghi per dimostrare il suo piano, per dimostrare la validità del suo piano. Chiaro. Allora, sorry. As anyone who is familiar, who is has an adeptness with mathematics, right, knows that numbers can say whatever you want them to say, right? The mistake is in thinking that numbers contain truth. Numbers can say whatever you want them to say, and McKinsey are the world's experts at getting the numbers to say what you want them to say. Il punto importante che vuole fare, che l'ha detto anche a me prima, è che siamo in una società dove noi crediamo che i numeri esprimano una verità, che i numeri siano la scienza. Allora McKinsey capitalizza su questa ambiguità e quindi lui produce dei numeri, loro producono dei numeri che la gente vuole ascoltare e loro producono quello che la gente vuole ascoltare, dando l'impressione che siano la verità, perché sono numeri, i numeri non mentono, e invece i numeri non sono nulla, dice Donald, i numeri sono solo dei numeri. Invece, specie se li danno i numeri, non sono molto attendibili. Senti Paola, voglio capire questo. Lui ha detto una cosa importante prima, McDonald, ha detto McKinsey si occupa di prevedere scenari futuri, però non ha parlato soltanto di questioni finanziarie in senso stretto, ha detto che si sono occupati anche di previsioni sul clima, sulla parità di genere, quindi diciamo fanno consulenza sotto diversi punti di vista. Ora, siccome noi siamo un po' maliziosi, ci viene questo dubbio, non è che McKinsey deve servire qui per produrre
uno scenario catastrofico in merito all'aumento della mortalità da Covid che giustifichi in prospettiva ulteriori misure dittatoriali di restrizione che Draghi sarà chiamato a prendere? Cioè può essere questo il giochino? McKinsey viene qui, fa uno scenario dove dice che moriremo tutti come in quel film di Troisi e Benigni, allora Draghi dice vabbè, avete visto che McKinsey ha dato questa previsione, dobbiamo continuare con la dittatura. E può essere questo, diciamo, uno dei motivi che spingono Draghi a chiamare McKinsey, o è tutto è malizia la nostra? Okay, are we malicious if we think that given that you mentioning earlier on that McKinsey does not just produce forecast of economic scenarios, but also forecast of societal, such as gender equality, such as water. Yeah. Is it possible, or are we in bad faith of some sort to think that one of the reasons why McKinsey has been called here is that they will produce numeric scenarios of a catastrophic future development of COVID, and they will tell us that there will be so many deaths to come that, of course, all of the restrictive measures that the government has been taking so far will be even more and more justified. So do you think we are really bad in thinking that one of the roles played by McKinsey is to perpetuate the sanitary dictatorship we are under at the moment? So let's just be careful here about whether, you know, we're not saying that that's what they're doing, right? But your question is that something that could happen? Of course it is. And history shows that working in the client's interest means working in the client's interest, right? So as I said at the beginning, numbers don't contain meaning, right? And what numbers can do is help through manipulation and control. And especially as we become increasingly quantified as a civilization, those who can manipulate the numbers best are provided the best opportunities for manipulation. So that is not an unimaginable scenario in the slightest. Ok, dunque facciamo attenzione, non stiamo dicendo che questo è quello che sta facendo McKinsey, però certamente è possibile, perché McKinsey, sappiamo nella storia che McKinsey ha lavorato per gli interessi del cliente, cioè ha fatto gli interessi del cliente, e questo significa che McKinsey è in grado di manipolare e di controllare. Scusate, questa è una società, in questa società c'è una crescente manipolazione e controllo basato sui numeri. Allora, noi pensiamo che i numeri abbiano un significato, invece i numeri non hanno nessun significato, i numeri di per sé sono vuoti di significato, però vengono usati in questi contesti per controllare e manipolare le società. Allora sicuramente questo sarà un uso possibile. Quindi non si può escludere che siano venuti qua per produrre dei report che poi possano legittimare la prosecuzione di questo clima, di questa dittatura. A proposito, voglio chiedere a Duff, non so se lui è in Canada, adesso è negli Stati Uniti, che clima si respira lì in merito alla vicenda Covid-19? Perché qui in Italia praticamente siamo dentro una dittatura di fatto, mascherata da emergenza sanitaria. Non so se anche nel mondo anglosassone è così. È a New York che io sappia, adesso gli chiedo conferma. At the moment I think we are living in New York City. Duff, aren't you? You live in New York State. New York State. Okay. So we would like to ask you, what sort of atmosphere do you perceive? Because we perceive an atmosphere of a totalitarian dictatorship, a sanitary-based dictatorship. What is the climate that you perceive in there where you are living? So I think that the U.S. is scared. I think the demands for to kneel at the altar of science and expertise are quite shrill. There
there is a certain portion of our society that is completely terrified. And I'll tell you who they are. They are the control freaks. And the reason that they're terrified is that their illusion of being able to predict the future was exploded last year. And they're desperate for someone to tell them what to do. And there is another portion of the electorate, and I think it's the farther you get away from cities, where people aren't quite as consumed with anxiety. Sorry, I missed the word. People are not as anxious. Concerned. Okay, thank you. So there's two things going on. There is the portion of the population, and I believe that COVID is real, and I don't want to die from it. So I wear a mask and I do what I'm supposed to do. But I do not think that we need to, as you say, quantify every single thing and that's just a desire for control, right? Get a vaccination card to show that you have obeyed. And I think those who wish, we all live on between the spectrum of ease and control, right? Yes. Those who want control are trying to force everyone else to act exactly the way they want them to. Stop it, I need to translate. Thank you. Okay. Yeah. Sorry, ho bisogno solo di qualche secondo per... sì, allora. Lui pensa che in questo momento ci siano la società sia divisa sostanzialmente in due gruppi. Uno è il gruppo di coloro che in questo momento sono terrificati perché hanno molta paura, perché hanno visto che le loro previsioni sono state smentite, cioè stiamo parlando di queste previsioni catastrofiche che ci sono state l'anno scorso anno e che sono state puntualmente smentite. E allora adesso loro sono in attesa di sapere che cosa devono fare, come poter continuare a controllare la società. D'altra parte, lui dice, c'è un altro gruppo, soprattutto quelli che vivono remoti, che vivono più nelle campagne, che non sono così ansiosi di sapere esattamente che cosa succede, di avere sotto il controllo del futuro. E allora lui dice, io ritengo che il Covid ci sia stato, io indosso la maschera e faccio quello che devo fare, però io ritengo che l'uso di questi numeri, soprattutto legati a quante persone sono decedute, questo ne abbiamo parlato anche prima di venire di questa conversazione, quante persone sono decedute, l'uso di questi numeri è un uso sbagliato, perché è un uso che non dà nessun senso di quello che è la realtà, e così dice è soltanto un modo per controllare la popolazione, e così lui dice per esempio il voler vaccinare tutti e voler attribuire, chiedere a tutti di esibire dei passaporti, dei documenti che certificano questa vaccinazione, e anche questo modo per controllare, cioè ci sono un settore delle società che vuole controllare in modo ossessivo, si chiamano control freaks, ossessivo le persone, e dall'altro un altro settore della società che invece è molto più rilassato e non ha questa urgenza di sapere esattamente cosa succederà domani. Ecco, magari nei paesi europei è più facile imporre queste restrizioni nel nome della sicurezza collettiva, le abbiamo già viste nel Novecento alcune atmosfere, però nei paesi anglosassoni, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, sembra strano che la gente possa accettare, diciamo, delle restrizioni alla libertà basate, diciamo, su una narrazione di questo tipo. Cioè, sono cambiati anche gli inglesi e gli americani, cioè si sono italianizzati pure loro. We had last century a number of regimes who have imposed high restrictions on people's civil liberties. However, we are quite surprised that under the actual circumstances we observe civilizations like Canada, like United Kingdom, United States, so essentially different sort of traditions, that they still accept the limitations based on a narration that it doesn't seem to be convincing, it doesn't seem to be justifying the kind of restrictions and limitations people have received. And we are surprised that this is happening in the Anglo-Saxon civilization.
Okay, so my explanation for that again is numbers. We have, because we quantify everything, we have lost our connection to meaning, right? So if someone sells us on a story made of numbers, we just believe it. It gives us the illusion of certainty. And what numbers can do, especially in the context of projections, and especially in the context of ungraspable size numbers, right? Millions of deaths or something like that. They terrify people, because if all you know for grasping reality is some kind of quantified sense, then if the numbers start to look bad, everything starts to look bad, because people have lost touch with the meaning of their own lives. So it's not surprising to me that in the context of COVID, that we're seeing a shift like this. It is a plague, and people are terrified. And because they've lost their connection to true meaning, they want to be told what to do. Bene. In un certo senso riassumo, io mi scuso con il pubblico, ma non posso interromperlo più di tanto. Allora, la sostanza, ma comunque questo lo so perché abbiamo avuto una pre-conversazione anche, quindi lui mi sta confermando che il punto fondamentale, la ragione che spiega questo totalitarismo è che le società oggi sempre di più fanno affidamento al numero. I numeri hanno perso di significato, però esercitano un potere quasi totalitario. Quindi se le persone ascoltano questi numeri associati alle morti, non si domandano qual è il significato di questi numeri e come bisogna reagire di fronte a questi numeri, ma semplicemente assumono un atteggiamento di obbedienza. E allora lui insiste che il problema è che si è perso la capacità di dare significato alla propria vita. La propria vita ha perso di significato perché la si è delegata alla presenza e all'esistenza di questi numeri, ed è quindi grazie a questi numeri che le società possono esercitare il controllo che esse esercitano. Quindi è una forma di grande manipolazione di massa che riesce a piegare anche, diciamo, i popoli che sono più, per tradizione, sono più vicini ad un concetto di libertà, di amore per la libertà individuale. Gli faccio un'ultima domanda, Paola. Secondo Duff, questo clima serve per dare il via al grand reset che è stato pianificato a Davos? Ne parlano Schwab e altri come lui. Cioè questo clima è funzionale alla costruzione di una nuova, diversa società dove nessuno avrà niente e tutti saremo felici, dove si arriverà, diciamo, a un modello diverso. Cioè siamo al centro di una grande trasformazione mascherata da emergenza sanitaria. So, do you think the current climate is really inducive, is really opening the way to the so-called Great Reset, as it has been laid out by the Financial Forum in Davos? Do you think that this Great Reset, which implies essentially we'll all be happy without owning anything, that we essentially lose our individuality, we lose our culture, etc. Do you think that the current climate is indeed functional to redesigning the society as a whole, and justified by a sanitary argument? Public health emergency? I don't know. I think that the creative force of the universe, which is love, is a very powerful thing. So one of the reasons that we keep doing the silly or stupid things we do is because it's the way we've always been doing them, or that we feel we don't have time to stop. I think one of the unacknowledged blessings of quarantine was that it caused everyone in the world, or almost everyone, to just stop for, if only a few days or weeks, months, whatever. And when you restart your life,
when you restart anything after stopping, you're less likely to continue doing some of the stupid things you used to do, just because we're not wired that way, right? So I'm actually optimistic. I think that what we're seeing here might be the last gasp of the control freaks, right? As soon as COVID subsides, we may be enjoying the fruits of some great ideas that came up to people during quarantine. I wrote a whole book during quarantine. Okay, I got it. And it's called, you know what it's called? Tickled. No. Tickled. Okay. Like, like tickled or like here, but the feeling like tickled in your soul. Ok, thank you. Ok, so lui dice, io veramente spero in una grande forza universale che è la forza dell'amore. Io credo che in questo periodo, noi spesso facciamo delle cose molto stupide perché non ci fermiamo e non riflettiamo su quello che stiamo facendo. Questa quarantina però ci ha obbligato a fermarci e a riflettere e in alcuni casi è stata ha avuto un grande vantaggio perché questo fermarsi ci ha permesso di rompere con queste stupide routine e di forse generare qualcosa che non avremmo potuto generare altrimenti, perlomeno questo è vero per alcuni di noi. Allora io sono ottimista, io penso che quando questa crisi terminerà, questi control freaks, questa gente che è ossessionata dal controllo, sostanzialmente perderà il proprio potere e ci saranno al contrario delle nuove idee che sono emerse in questo periodo che invece prenderanno il sopravvento. Per esempio, dice, io ho scritto un libro in questo periodo e questo libro che sta per uscire si chiama solleticare e per questo intendo solleticare l'anima. Ecco, digli se quando è pubblicato se vuole venire a presentarlo anche da noi, così ne parliamo con piacere. Magari cerchiamo di farlo tradurre pure in Italia, se è d'accordo. In fact, we would love to translate your book in Italian. If you agree, we can try and do that. And we would love to have you back and present your book when your book is coming out. Please. It's coming out in October. Okay. I would love to. It's delightful. Ok, ha detto che mi piacerebbe moltissimo, sei contentissimo, il libro esce a ottobre. Perfetto, noi speriamo di essere ancora qui, se Draghi ci farà continuare a uscire, a far lavorare, insomma, Draghi permettendo saremo ancora qua, digli che ci vediamo presto. No? Listen, if everything else goes well, if Draghi will still allow us to be here and free and talk loud as we are now, if we can still allow to be here, we'll love to have you back in October. Ecco, se non ci vedi più, Duff è stato lui, è colpa sua. Se non ci vedi più, sai... Ok, vabbè. If I'm not here anymore, you know it's going to be because of McKinsey. Ecco, sono stati loro se non ci vedi più. Grazie ancora, Duff, è stato un vero piacere averti con noi, anche un grande onore. Speriamo di rivederti presto. Thank you for having me. A great pleasure and we hope to have you back soon. Okay. Look forward to it. Bye. Arrivederci. Bene, cari amici di Vox Italia TV, io ringrazio Paola Maldi che è sempre... Paola, ti hanno fatto impazzire oggi, ti vedo che tu sei sempre lì che provi con questa penna a seguire, diciamo, i ritmi, sei davvero stoica, guarda. No? Dai, ti mando un bacio a nome di tutti quelli che ci guardano. Grazie Paola, sei sempre indispensabile, grazie anche a tutti voi cari amici di Vox Italia TV, vi abbiamo offerto oggi una testimonianza importante di un giornalista prestigioso su un piano internazionale, forse il più profondo conoscitore della società McKinsey nel pianeta intero. Questo è quello che noi vogliamo e dobbiamo fare, darvi notizie che gli altri non vi danno, non vi possono, non vi vogliono dare. Lo possiamo fare perché siamo liberi, non abbiamo editori, non abbiamo nessuno che si può permettere di dirci cosa possiamo e non possiamo fare, cosa dobbiamo o non dobbiamo dire. Certo, lavoriamo continuamente in emergenza perché non avendo un editore, non avendo certezze, non avendo sicurezza, bisogna moltiplicare gli sforzi, bisogna lavorare in continuazione, non bisogna mai fermarsi, però vi assicuro che c'è molto gusto e soddisfazione nel lavorare a beneficio esclusivo di chi ci guarda, ovvero voi che siete il nostro pubblico e i nostri sostenitori. Aiutateci donando ai numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione o tramite bonifico tramite PayPal, oppure
concedeteci un sostegno fisso sul nostro sito www.voxitaliatv.com. Continueremo a servirvi come stiamo facendo con sempre maggiore impegno. Grazie, alla prossima.